ẹbí pátá ló wà níbẹ̀. Má gbé kúrò ní. Music. I love the music. Best music. This is High Power 102.7 FM. 7 days a week. High Power 102.7 FM, the voice that echoes through every home, every heart. From the streets to the studio, will bring you real talk, real music, and real moments. We are not just a station, we are a movement. High Power 102.7 FM, the pride of the people. The time is 12 o'clock. Good afternoon. Good afternoon. Here is IPA 102.7 FM Midday News. I am Olukemi. Good afternoon. Here is IPA 102.7 FM Midday News. I am Olukemi Ajibola. First, the headlines. Federal government and organized labor at loggerheads over fuel subsidy savings. NNPC deploys employees. On the foreign scene, Ghana introduces new presidential policy. And in sports, Real Madrid seals deal with Fulham. Details of this and more in a moment. Please stay tuned. Glad to have you back, and now the news in details. The federal government and organized labor have disagreed over the use of savings from the removal of fuel subsidy. The federal government explained how the fuel subsidy savings were used to finance ways and means, service and foreign debts, increase federal workers' salaries, students' loan, among others. However, Labour rejected the claims, accusing governments of being economical with the truth and demanding verifiable evidence to support the assertion. Speaking at the ongoing 7th Africa Emerging Markets Forum in Abuja, Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Taiwo Oyedele, promised to provide Nigerians with details of what the savings were used for in the coming days. Meanwhile, the Nigerian National Petroleum Company Limited has deployed over 1,000 young professionals into its workforce after a year internship, intensive training and evaluation program. The Group Chief Executive Officer of the NNPC Limited, Bayo Ojulari, described the exercise as a major milestone for the National Oil Company. Ojulari, who said the newly deployed employees emerged from a rigorous process that included internship, training, and performance assessments, maintained that the recruitment exercise reflected the company's commitment to merit-based employment rather than personal connections or background. And a year after the federal government has launched the national policy on the non-state schools, NPNCN, to strengthen the collaboration with private and community schools, no state has fully domesticated the policy. The failure has exposed a major implementation gap that stakeholders warn could undermine efforts to improve education for millions of Nigerian children. The alarming findings emerged with the launching of the country's first NPNCSN trackers and accountability assessments developed by the Seed Care and Support Foundation and the Coalition of Non-State Schools Association to evaluate progress in implementing the policy. This midday news is coming to you from IPA 102.7 FM, Emurele Owo. Still to come on the foreign scene, Ghana introduces new presidential policy, and in sports, Real Madrid seals deal with Fulham. Whether you're tuning in for breaking news, in-depth analysis,
or community updates, High Power 102.7 FM remains your most trusted source. Because when it comes to news, the truth matters. High Power FM 102.7. Welcome back. To be a part of our program, follow us on Facebook, Instagram, X, and TikTok at iPower102FM. We are also on Radio Garden. Now to the foreign scene. Following a review of the 1992 Constitution by a committee set up by last year by President John Mahama, Ghana's government has accepted a proposal to extend the presidential term from 4 to 5 years. Other recommendations accepted by the government include extending parliament's tenure to match the new presidential term. The government maintained that the extension will give its administrations more time to implement their agendas. Still on the foreign scene, the Gaza Board of Peace has said Hamas has agreed to roadmap that will see it disarm in phases which will be matched by Israeli withdrawal from Gaza. Israel will be implementing its part of the deal, including the withdrawal of its forces from Gaza. Hamas also said it will not act until Israel approves a disarmament agreement. And to the sports, Real Madrid have agreed a double deal to sell both Gonzalo Garcia and Cesar Galamasio to Fulham. Report says the Premier League side will pay a combined fee of 42.3 million euros for the duo. Both Garcia and Palacio were said to have come through Real Madrid's academy. As a 22-year-old striker, Garcia was top scorer at the Club World Cup last summer. He's set to move for around 34 million euros. Palacio, an 18-year-old midfielder who made his senior debut for Real Madrid in January, is costing Fulham around 8.5 million euro. And to end the iPower 102.7 FM midday news, let's take another look at the main points. We told you in the course of the bulletin that the federal government and organized labor have disagreed over the use of the savings from the removal of fuel subsidy. We also informed you that the Nigerian National Petroleum Company Limited has deployed over 1,000 young professionals into its workforce after a year internship, intensive training, and evaluation program. On the foreign scene, following a review of the 1992 Constitution by a committee set up last year by President John Mahama, Ghana's government has accepted a proposal to extend the presidential term from 4 to 5 years. And finally, in the sporting arena, Real Madrid have agreed a double deal to sell both Gonzalo Garcia and Cesar Palacio to Fulham. That was the iPower 102.7 FM midday news, edited and read by Olukemi Ajibola. Join us at 7 p.m. for more updates. Thanks for listening. Good afternoon. Ìròyìn ọjọ́ kan rí tí kò ní tàbí ṣùgbọ́n ojúlówó ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 èmùrí ọ̀wọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́.
Ẹ̀kásán ìròyìn ọjọ́ kọrí ló dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì ipa 102.7 FM. Latif Tajudeen lóníròyìn ṣáájú ẹgbọ́ kókó ìròyìn ọ̀hún. Ìjọba àpapọ̀ àti àjọ òṣìṣẹ́ gbójú àgan síra wọn. Ilé-iṣẹ́ ìrọ́pò NLPC gba àwọn òṣìṣẹ́ tuntun. Abala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè Ghana bọ́wọ́lù òfin ìṣèjọba ààrẹ tuntun. Lábàlárí ìdárayá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid fẹnukò pẹ̀lú ẹgbẹ́ Fulham. Àwọn ìròyìn wọ̀nyí àti òmíràn lẹ́mọ̀ gbẹ̀kún rẹ̀ tí a bá padà dé ẹ má yí kúrò ń bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí àti àjọ òṣìṣẹ́ ti tẹ̀sẹ̀ bọ ṣòkòtò kan lórí ìṣàmúlò ìfipamọ́ owó tí wọ́n rí lórí yíyọ sọ́bsidì. Ìjọba ṣàlàyé wípé àwọn owó ọ̀hún ni wọ́n ná láti san àwọn owó kọ̀ọ̀kan bíi gbèsè ilẹ̀ òkèèrè, àlékún owó oṣù òṣìṣẹ́, owó ìrànwọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn owó mìíràn. Ṣùgbọ́n àjọ òṣìṣẹ́ kọ̀ jálẹ̀ láti gba ọ̀rọ̀ náà gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ tí wọ́n sì béèrè fún àwọn ẹ̀rí tí ó fojú hàn. Ẹ̀wẹ̀ níbi àpéjọ okòòwò nílùú Àbújá, mínísítà fètò ìnáwó ilẹ̀ yìí Táíwò Oyèdélé tí wọ́n ṣèlérí láti ṣàfiléde ẹ̀rí bí wọ́n ti ṣe ná àwọn owó ọ̀hún. Ilé-iṣẹ́ ìrọ́pò ilẹ̀ yìí NLPCL ti ṣe ìgbàwọlé àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ 1000 kan sínú ẹ̀ka náà lẹ́yìn ọdún kan tí wọ́n ti wà lẹ́nu ìkọ́ṣẹ́ lábẹ́ ètò ìkọ́ṣẹ́ àjọ náà. Adarí ẹ̀ka náà Báyọ̀ Òjúlárí júwe ìgbésẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí èyí tí yóò ṣèkúnwọ́ ìdúró déédéé ilé-iṣẹ́ ọ̀hún. Ó fi kún wípé gbogbo àwọn tí wọ́n gbà ọ̀hún ni wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ tó yè kooro láwọn oríṣiríṣi ẹ̀ka ilé-iṣẹ́ ọ̀hún tí wọ́n sì tún yege àwọn ìdánwò ṣáájú ìgbàwọlé wọn pẹ̀lú àlàyé wípé ìgbàwọlé ọ̀hún ni yóò ṣe àfihàn ìdúró àwọn alákòóso ẹ̀ka náà. Lẹ́yìn ọdún kan yìí tí ìjọba àpapọ̀ ṣàfilọ́lẹ̀ ìgbésẹ̀ òfin fáwọn iléèwé tí kìí ṣe ti ìjọba lójúnà àti ṣèkúnwọ́ ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin àwọn iléèwé aládàáni àti àwọn iléèwé ìjọba, kò tí ì sí ìpínlẹ̀ kankan tí wọ́n ti ṣàmúlò òfin ọ̀hún. Àìṣàmúlò yìí tí ó ti wá ṣàfihàn ìdíwọ́ ìṣàgbélárugẹ ètò ẹ̀kọ́ fáwọn ògbówẹrẹ̀ látàrí ìwà àìbìkítà látọwọ́ àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan. Ọ̀rọ̀ yìí ni ó tún síta látàrí ìṣàgbéyẹ̀wò látọwọ́ Seed Care and Support Foundation pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn alákòóso iléèwé aládàáni lórí ibi tí wọ́n bá iṣẹ́ ọ̀hún dé. Ìròyìn ọjọ́ kọ̀rí lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì ipa 102.7 FM. Tá a bá dé látòkè lọ́hùn lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ labala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè bí orílẹ̀-èdè Ghana ti ṣe bọ́wọ́lù òfin tuntun fún ìṣèjọba ààrẹ. Bákan náà labala rí ìdárayá ẹ gbọ́ bí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid ti ṣe ṣetán láti ta àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn méjì fún ikọ̀ Fulham. ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa tàbí ẹ fẹ́ máa wò wá kedere láwọn ìtàkùn ayélujára wa ẹ kàn sí wa lórí iPower 102.7 FM. Ní báyìí abala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè níbi ààrẹ ilẹ̀ Ghana John Mahama ti ṣe ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ kan láti bójú wo ìṣàtúnṣe òfin ilẹ̀ náà. Ìjọba ilẹ̀ Ghana ti tẹ́wọ́ gba ìpinnu ìṣàfikún iye ọdún èyí tí ààrẹ yóò lò lórí ipò láti ọdún 4 sí ọdún 5. Bákan náà ni wọ́n tẹ́wọ́ gba ìṣàfikún iye ọdún àwọn ọmọ ilé aṣòfin ilẹ̀ náà níbàámu pẹ̀lú iye ọdún èyí tí ààrẹ bá lò lórí àlééfà. Ìjọba ilẹ̀ náà ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ yìí ni yóò fún èyíkéyìí ìṣèjọba láǹfààní láti gùnlé àwọn àkànṣe iṣẹ́ kí wọ́n sì tún parí ẹ̀ ṣáájú kí wọ́n tó fipò sílẹ̀.
bákan náà lábala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àjọ tó ń rí sí ètò àlàáfíà nílẹ̀ Gaza ti fohùn lédè wípé ilẹ̀ Hamas ni wọ́n ti gbà láti tọwọ́ bọ̀wé èyí tí yóò fààyè gba kí wọ́n kó àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Israeli kúrò lórí ilẹ̀ ọ̀hún. Bákan náà ni ilẹ̀ Israeli ti sọ wípé àwọn náà yóò bọlá fún àdéhùn ọ̀hún nípa kíkó àwọn ọmọ ogun wọn kúrò lórí ilẹ̀ náà. Ẹ̀wẹ̀ ilẹ̀ Hamas ni wọ́n fi kún wípé àwọn kò ní kúrò lórí ilẹ̀ náà o títí tí ilẹ̀ Israeli yóò fi pa wọ́n láṣẹ láti kó àwọn ọmọ ogun wọn kúrò níbẹ̀. Lábàlárí ìdárayá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid ti ṣetán láti ta agbábọ́ọ̀lù méjì Gonzalo Garcia àti Cesar Palacios fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fulham. Ìròyìn fi léde wípé ẹgbẹ́ Fulham ni wọn yóò san owó tó tó 41 mílíọ̀nù euro fáwọn agbábọ́ọ̀lù méjèèjì. Àwọn méjèèjì ọ̀hún ni wọ́n jáde láti ẹ̀ka ẹ̀kọ́ ikọ̀ Real Madrid tí Garcia ọmọ ọdún 22 sì jẹ́ ẹni tí ó ní àkọọ́lẹ̀ góòlù tó pọ̀ jù nínú ìdíje sáà tó kọjá ẹgbẹ́ náà, ẹni tí wọn yóò tà fún mílíọ̀nù 24 euro tí wọn yóò sì ta Palacios ọmọ ọdún 18 ní mílíọ̀nù 8 ó lé díẹ̀ euro. Kí a tó mú ìròyìn ọjọ́ kan rí wá sí ìdánidúró ẹ̀já gbọ́ kókó amẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àfitóyín létí nínú ìròyìn wípé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí àtọ̀ àjọ òṣìṣẹ́ ni wọ́n ti tẹ̀sẹ̀ bọ ṣòkòtò kan lórí ìṣàmúlò ìfipamọ́ owó tí wọ́n rí lórí yíyọ sọ́bsidì. Bákan náà ni àfitóyín létí wípé ilé-iṣẹ́ ìrọ́pò ilẹ̀ yìí NNPCL ti ṣe ìgbàwọlé àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ 1000 kan sínú ẹ̀ka náà lẹ́yìn ọdún kan tí wọ́n ti wà lẹ́nu ìkọ́ṣẹ́ lábẹ́ ètò ìkọ́ṣẹ́ àjọ náà. Àfitóyín létí nínú ìròyìn ilẹ̀ òkè